வணக்கம், என் பேர் Mr.Krishnamoorthy. ஒசூர் பக்கத்தில் பெங்கனிகோட்டான்ற வில்லேஜில் பிறந்து வளர்ந்தவன். So curry leaves is one of the healthiest leaves we carry. Food is one area which I knew very well. I worked in food business for 24 years. I have interacted with the product development team, marketing team, chefs and purchase managers. So I have an understanding about food as a product and as a business, and I have been cooking from my early childhood. I am 66. From 15 years of my age I have been cooking. I love cooking. All this putting together, I realized it's millets that's going to be the future. Millets and traditional food, and which as a child I ate and grew up. So I thought this was the best way to go. I will be doing a business that will help us and help the customer. So I decided to do this business. That's how I got into millet business. I did research on product development because I realized that millets are not well known, number one. Whoever knew it had problems in cooking. Number two, there were misconceptions. Millet is not tasty. Number three, so I wanted to overcome all those things. And I also realized those who want healthy food want to do away with the normal white rice. At the same time, they want the taste of the white rice or convenience of the white rice. And the shop selling dish in my shop, crispy dosa and butter dosa. Even in normal other restaurants, when somebody goes to a restaurant and asks them, enna irukku, idli irka, dosa irka, so they start with that. And for all that matter, they must be eating at least idli for 20 days in a month or 25 days in a month. Still, it is a top selling item in my restaurant. Eat healthy. If you want to eat healthy, you cannot skip millets. ஒன்று மாத்திரம் நாங்கள் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கோம். நாங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் அது ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், டேஸ்டியாக இருக்கணும், கஸ்டமர் சந்தோஷப்பட்டு போகணும் சாப்பிட்டுட்டு. அந்த இதில் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும். அப்படி தான் செய்கிறோம். இந்த எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த கேட்டரிங் இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு சின்ன டெமோ பண்ணுறப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. பிகாஸ் ஐ சா யங்ஸ்டர்ஸ் காட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் காட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஒரு நல்ல இடத்துல ஒரு தகுந்த ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம்ல பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது. அவங்களும் நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. நாங்கள் பண்ணதும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்ற நம்பிக்கையோட சந்தோஷமாக முடிச்சுக்கிட்டாங்க.